For the case of bivariate, you need, for example, just a minute. For example, that is just a minute. এক মিনিট। Just a minute. For this case, if you see, লেখায় দেখো, the data with only two variables. কেন two variables লিখেছি? Is classified on the basis of marks and age. So this is bivariate model. But for our example, that is univariate. Actually, in your syllabus, there is no such bivariate data model analysis. Also, no univariate data model analysis. In the next day, I will describe some tools and tricks. Just few. যেহেতু সিলেবাসে নেই, just শুধু ইন্টারেস্ট বাড়ানোর জন্য কিছু আর দুই একটা বলে যাব। For example, correlation regression is related with the bivariate data analysis. Factor analysis and etc. multivariate data analysis etc. আমরা পরে বলবো সময়ের সাথে সাথে ক্লাসের মাঝখানে। But that is not in your syllabus. Only UVM, the univariate model is in your syllabus. Okay, so we are always stick with this. যাই আসবে, ধরেন তুমি জেনেই থাকবে, যদি পরীক্ষার টেবিল ফর্ম করতে দেয়, তুমি জেনেই থাকবে ওটা ইউনিভ্যারিয়েট টেবিল, নো বাইভ্যারিয়েট, কারণ বাইভ্যারিয়েটের মধ্যে সিলেবাসে নেই। ওকে, তবু তোমার বোঝার সুবিধাতে বলি, why it is univariate. কোথায় গেল? Why it is univariate? Because we see because the only weights are given, only kgs means weight are given. kg to unit, I mean there is one variable, sir. Wait, তাই তো? Yes sir. হলো, এবার শুরু করি। Now before going to details how to solve this, আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে to find the table related with this, basically there are two column. For example, for any table, this is a Lilliputian problem, I think. This is a first example. তো প্রথম এক্সামে তো একদম খুব ছোট প্রবলেম, খুব ডিটেইলস আমি যাব না, সরি। লিলিপুটিয়ান প্রবলেম তো খুব ছোট প্রবলেম, কিন্তু একটা জিনিস দেখো, ফর ইউনিভারিয়েট ডেটা অ্যানালিসিস বা টেবিল, in univariate table, there are basically two column, at least minimum two column will be there. Two column কেন? দুটো কলাম কেন? একটা হচ্ছে এইটা, একটা হচ্ছে এটা। এটাকে আমরা বলছি ক্লাস, এটাকে আমরা বলছি one is for variable and other is for result. একদম, not only variable range, variable বলবো না, variable এর ভ্যালু রেঞ্জ, am I right? Right. So far, and not now, to form the table from the raw data. Say for example, here we have 1 2 3 4 5 number of classes, 5 classes are there, rather 5 classifications is there. আশা করি ক্লাসিফিকেশন কথাটা মানে বুঝছো। 5 classifications are there. 5 classification mean one classification is the marks range between 10 to 20, 0 to 10. Another classification is marks range between 10 to 20. Another classification is marks range between 20 to 30. Another is 30 to 40. So basically, whatever the marks obtained by the students, we have to classify the marks. For this particular example, we classify the marks into 5 row. Okay, 5 row, and corresponding for each row or each class, we find the frequency. So this is the way we find the table. Table কি করে বানাবো? তুমি আগে কতগুলো ক্লাস আপনার লাগবে বা কতগুলো
how many classes or how many data set টাকে কতগুলো ভাগে, কতগুলো সেক্টরে, কতগুলো ভাবে ক্লাসিফাই করবে, that you have to find. That is your first step. You have to find how many number of classes will be there. এই যে এখানে 5 পিস, তাই তো 5 পিস যে ক্লাস আছে, you have to identify them, you have to specify them. যখন একটা র ডেটা পাবে লাইক দ্যাট, কতগুলো ক্লাস হবে, you have to first find that. Not only this, ক্লাসের রেঞ্জ গুলো কি, what is the lower bound and what is the upper bound of the class. That means for this class, for this class, lower bound is 20. তাই তো upper bound is up, just simple after the common thing. Upper bound is 30. আমি আস্তে আস্তে অঙ্কটা ঢুকছি, অঙ্কটা কি করতে হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। যখনই আমরা টেবিল বানানোর চেষ্টা করব র ডেটা থেকে, আমাদের প্রথম লাগবে কতগুলো ক্লাস আপনি বানাবেন আগে বলুন তো। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু, ফর এক্সাম্পল এখানে আমাদের 5 পিস ক্লাস আছে, তাই তো 5খানা ক্লাসিফিকেশন আছে, 5 পিস, 1 1 2 3 4 and 5, মানে প্রথম ক্লাসটা হচ্ছে 0 to 10, তারপরটা হচ্ছে 10 to 20, তারপরে ক্লাসটা হচ্ছে 20 to 30, তারপরে 30 to 40. So this is the slab or this is the subdivision of the marks. Okay, and now for each class range you have to find the number of students. Number of students getting marks within the between 0 to 10. এই তো এই যে 15, এটা হচ্ছে কত, এটা হচ্ছে কতগুলো স্টুডেন্ট 0 থেকে 10 এর মধ্যে মার্কস পেয়েছে। ওকে, এই কনসেপ্টটাকে মাথায় রাখো, দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য ক্লাস, দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য টেবিল। বোঝা গেল এই জায়গাটা? মানে আমি এখনো বানাইনি, জাস্ট আইডিয়াটা দিচ্ছি আগে। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আজকে শুধু ক্লাসটা বানাবো, পরের দিন ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটা করবো। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কথাটা কেন বলেছি, ফ্রিকোয়েন্সি মানে এই ভ্যালুস গুলো, তাই তো ফ্রিকোয়েন্সিস মানে এই ভ্যালুস গুলো। So we have to distribute these values, we have to distribute this total frequency. মানে আমাদের ওই অঙ্কের ক্ষেত্রে 36 ছিল, 36, we have to distribute this total frequency into different classes. All right, so that is the meaning of frequency distribution. বোঝা গেল? We have to distribute the frequencies into different classes. So class is the main factor. So main, at the beginning when you try to find the table, আগে ক্লাস কি কি বাবা, কটা ক্লাস হবে সেটা আগে বলে দাও, তারপরে হবে, এবং ক্লাসের রেঞ্জ কি। সো আজকে শুধু কি কি ক্লাস হবে আর ক্লাসের রেঞ্জ এই নিয়ে আলোচনা করব, পরের দিন অঙ্কটা ডিটেইলস করবো, আজকে সময় কমে এসছে। ওকে, সো হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য ক্লাস? শুরু করি এবার। আশা করি জায়গাটা বোঝে, এই জায়গাটা না বুঝলে কিন্তু আমার ক্লাস কতগুলো ক্লাস কি এরকম কিছু বুঝবে না। আমি একজনের থেকে একটু শুনি, আমাদের কি করতে হবে আগে বলো তো, এইটা শুনি একটু, what have to do? আমরা করতে বলবো, বলো। আগে ক্লাসটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে না? আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে? না স্যার, নো স্যার, ইওর ভয়েস ইজ ক্র্যাকিং। আচ্ছা ছেড়ে, আজকে বড় ডিস্টার্ব হচ্ছে। ওকে, ক্লাস টাইম করে দিলাম, নেক্সট ডে উইল গো টু দিস ডিটেইলস। পরশুদিন তো ক্লাস আছে, পরশুদিন করব। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, ওকে স্যার। বাই। বন্ধ করে দাও। ওকে স্যার। স্যার।